Ngiyavusela nonke bazalwane egameni lenkosi. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane. Uba khona esikhathi sethu bazalwane sesishayile. Sitawucela ukuthi sivele sicale lenkonzo kulesikhathi sanyalo igama ke lenkosi malibonga. Ngidawucela nje labazalwane batawuphinza yona lengoma. Siphakamile sonke simengede inyawo. Ngidabe sengiyacela lapha babe dikunene utawuta la ngaphambili bazalwane atosivulela ke lenkonzo ngemthandazo. Amen. Igama lenkosi lingiyo Haleluya. Babe wethu longcwele siyabonga Nkosi kwekuthi Nkosi singeta kuwe sibita leligama lelinemandla ligama lika Jesu. Siyabonga Nkosi kwekuthi ngalo uthithe singacela noma abe yini bese wena uyasendela. Siyabonga Nkosi kwekuthi linikiwe amandla emhlabeni nasezulwini. Yebo Nkosi labo labatawukhuleka kuleli gama njengoba umhlabeleli sekashito nelivi lakho Nkosi lakufakazela lokho kwekuthi lo lobita ligama lakho utawusinziswa. Ligama lakho Nkosi liyinqaba yethu nakulesi sikhathi lesikuso kuleli khaya lakaHleta. Ligama lakho Nkosi Jesu lingumpheme wekuphephela kulabo Nkosi labalethembako kutotonke timo lesibhekana nato emhlabeni. Sibonga Nkosi siyanqoba nekunqoba ngaye Kristu lo wasithanza. Siyabonga ke Nkosi nakulesi sikhathi moya lo ingcwele sinikela lenkonzo esandleni sakho. Thatha indzawo enhlitiyweni ngenhlitiyo. Thatha indzawo Nkosi etihlotsheni. Thatha indzawo Nkosi ebandleni lakho. Yebo Nkosi usiphe indvudvuto levela kuwe. Siyamukela Nkosi emandla lavela ngenhla lathi Nkosi inceku yakho nginemandla ekukwenda konke ngaKristu longiqinisako. Siyabonga kulesi sikhathi sinikela Nkosi lolihlelo naye yonke lotawuma kulendzawo moya lo ingcwele thatha indzawo uphindze Nkosi wende umsebenzi lophelele ngelihle igama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Baba wethu wasezulwini maliphathe ngobungcwele igama lakho umbuso wakho maufike indalo yakho mayenziwe emhlabeni njengoba isenziwa ezulwini.
ngifike phambi kwenu ligama bangetha ke ekhaya ukuthi ngingibheki ngwakadlamini Sibongo. Amen. Ngisinzisiwe ke bazalwane, Jesu uyinkosi, uyabusa empilweni yami. Ngithandaza lapha ebandleni eMbabane eSandla, igama lenkosi ke malibonga. La ngathola khona insinziso. Ekusinzisweni kwami ngifike ngamkhanza Sisibusi. Amen. Sakhuliswa nguye bazalwane, saphila naye, sakubona nekukholwa kuye, igama lenkosi ke malibonga. Mina ngifike ngimncane kulela sonto kungenabani, kude wakithi lobeka khona. Ngifika ngatholela ke ihlobo, ngakhula khona bazalwane. Kwahamba kwefika isikhathi la khona umuntu akhonda nje inkosi, ngakhethwa ngabasekomidini lebampu labasha, saseva naye Sisibusi. Amen. Wangifundisa lokunengi ngaleso sikhathi. Busi bekase street kakhulu. Info nje uyayibona mos inkonzo yami ihleleke kanjani. Thine besifuna kufika lapha esontweni sithi singakafasi ngishothayi, bekakubita nje Busi sekuphele konke, efika kukhulumise kahle but very strongly. Amen. Ngiyamkhumbula nje ngaloko kuningi, nasekuphileni kwami nje ngisachubeka, nakukhona tigwegwe bekatibona, bekavela ngibide angikhulumise, igama lenkosi malibonga. So Sisibusi bazalwane usifundisile ukukholwa, saphinza sakubona kuye. Amen. Punctuality enkonzweni bekefika kuqala. Amen. Bengisengakakubambi kahle ke mina lokho, kepha nje ke ngiyakholwa inkosi tangisita, igama lenkosi ke malibonga. Bazalwane sikule nkonzo lesikuyo, ngiyacela ukuthi sibambisane bazalwane, sisaqhuba ke lo hlelo kude lobekade emkhathisini wethu ukuthi namhla ngalelanga sidabe sesilakahleda. Amen. Then ngokuhamba kwaSisibusi kuzive sebhlungu kakhulu, kakhulu bazalwane, silibandla sishacekile. Bakahleda sathi nekuthi sitawuthini kini besila not long ago. Kunengi lokwentekile bazalwane. Lo munye uthe akhuluma etindlaweni la sikhuluma khona, wathi sesiphelelwe nangila magama ekudududana. Ngamuva futhi ngam-understanda. Amen. Uthi Jesu eBhayibhelini asilethe tonke nikathathu tethu sitlethe kuye, yena utasithwalela. Leli vesi alivakali matindvo thamba kahle, timnanzi. Amen. But ngimhloniphile uNkulunkulu ngoba bekabona tikhathi letifana naleti bohleta ukuthi sitawufika simo lesifana nalesi. Athi ningasabuki ke eceleni konke kuletheni kuye, utanithwalela. Amen. Bazalwane ngingachubeke kakhulu, ngitawucela bazalwane ngenxa yesikhathi lesinaso sincane kakhulu, ngitawucela ukuthi sibambisane bazalwane kuko konke lesitawukwenda la. Umzalwane lesitambite etela ngaphambili siyacela ukuthi asibambise ngesikhathi inkosi ke isibusise. Sine program ke lambi kwethu bazalwane, singakachubeki uze sikhona ukuchubeka kahle la kahleda. Sitawucela bazalwane ukuthi bakahleda basimukele, nami ngidokhululeka nawe ukhululeke, sonke sikhululeke kule nkonzo inkosi ke isibusise. Ngicela bazalwane bangihlabelele ingoma bese siyacela ke baba utanga phambili. Akasoze angithele angifela eKalvari. Akasoze angithele angifela eKalvari. Agasoze
Sibingelela ke kubazalwane bonke egameni lenkosi yethu Jesu. Ayani mukela ke Mantimanze lapha ekhaya. Sicela nje mane kusho lokuthi tildangansense tingala uphuma kule kona leli ube siyadibona tabo make nabo babe. Lokunye lesikucela ko bazalwane ukuthi simane singawakhiphi lama mask. Lo gqoka imask nje agqoka imask yakhe siphinze sihlala ngokukhweshelana. Amen. Nalapha ke sinemanti nelibhakede lemanti siyacela ukuthi mane sikhone ukugeza tandla lapha nangabe une sanitizer uchube ukuthi sanitize. Siyacela kakhulu bazalwane ukuthi si observe lama rules e-COVID-19. Amen. Emantimanze angithumele lokuthi sihloniphe kakhulu lama regulations saqhuba lo msebenzi wa anti. Inkosi inibusise. Lokunye ke bazalwane laba ngicele kona ukuchitha isikhathi. Ngingachitha isikhathi ngicela ukuthi sifunze nayi obituary ya anti Busi. Ifundzeka kanjena ke bazalwane. Busisiwe Agnes Hleta was born on 29 September 1955 to Joanna Pathegile Tabetse and Zephania Hleta. She attended school at Ketusizi Primary, St. Francis, and completed her O-level certificate at Mbuluzi High School. She went to Scott where she obtained a diploma in accounting. She was employed by Cornwell, Nyman, and later by Hlobani Investment. Due to her strong business acumen, she later opened her own business, which also thrived. Auntie Busisi was a born-again Christian with godly character, who lived a Christ-like life. She had a passion for God's work. She served in many committees under the Assemblies of God umbrella. More than anything, she was a prayer warrior, an advisor, and an organizer. We will always remember her when saying, "Siyahamba manje, emntwana asidlali la." She is survived by her 3 sisters, Auntie Mildred, Auntie Tembi, and Auntie Margaret, and a number of nieces and nephews. Rest in internal peace. Ukulwile ukulwa lokuhle Ntimanze. Bambolunye Maphalala. We'll meet in the morning. Amen. Agalali agezeli ngegasite le uhlalana thi kuzeku bephaka athe. Ngicela niyithathe ngitayijika nje nginemoyeni bese siyayithatha le ngoma. Balunge nabazalwane nabalandelako ngicela ukuthi bathatha la ngaphambili. Asicale kanje bazalwane ithilele sinema programs ethu. Sesifundile obituary sekune number 4 bese njampe number 4 bazalwane. Ngiyacela ukuthi singene kuyo le ngoma sengayishaya ngale ngemuva. Amen. Bazalwane ngicela singene evini lenkosi. Sizathu bazalwane sicela ukuthi isikhathi lesenele sekuthola livini lenkosi. Amen. Ngale ikhulumi uphansi bese sekusimoshela lesikhathi lengasekugcineni umfundisi soba nepressure. Amen. Bazalwane salithola livini lenkosi babe mfundisi babe mbingo lokhona emkhuthisini sele kumfundisi wasebandleni babesele
wasekhaya uhambe kuleli liphelile waseke siyacela ke bobabe sebayasilungisela-ke ukuthi babeke mbingu asikhonde-ke ngelidli lenkosi igama lenkosi leMantfomba. Ngicela-ke sibuke iprogram yethu bazalwane la ngemuva sitawufunda ukuhlabela leli culo leli la ngemuva bazalwane siphakamile sonke bese siyacela-ke babe mfundisi ukuya ngaphambili usiphake ilidli lenkosi. Amen. Wenhisiyo yami ithuba lokukhulu nangalokukhethekile bingelela umndeni eMantimanzi, bingelele tihlobo tonke, bingelele bobaye bafundisi nebazalwane bonke egameni lenkosi yethu Jesu. Sithanda ukuncestela umndeni sibhamu kuloku solo sishanza wonye lokhu sishanza wonye ugcina utibuta ukuthi kanzi ngonakelephi. Alibonga igama lenkosi. Kufa bohleta kulidlapha kufika ngalesikhathi ungakagathi ngaso. Sibonga uNkulunkulu ukuthi ngesikhathi tihlobo tihamba uye bese uyasicinisa usinike amandla. Uyeva ukuthi uyahlephuka makuhamba sihlobo lesidudana. Uyeva ukuthi ikhona ingcenye yemtimba lesukako. Alibonga igama lenkosi. Ngicela sifunze incwadi yaJobe esahluko 1 verse 21 na 22. Jobe esahluko 1 verse 21 na 22. Wobuya yebo yena lo Jesu athathe abantu naye loyo naye ongasiye wale
sahamba endlini sikhaya ubuzwa obuya komsindisi Siyamuhlangana siyamuhlangana nabakithi ekhaya sohlale abahlengiweyo Yeah. Jobe 1 noma sicale verse 20. Wathi kube akuve lokho Jobe wasukuma wahlebhula impahla takhe wahula inhloko yakhe wesuka lapho wathi lahla phasi emhlabathini wakhothama wathi ngaphuma esiswini samake ngingqunu kanjalo futhi ngiyawubuyela ngingqunu Simakade uphile Simakade uthathile alidunyise libonge libito la Simakade konke lokho Jobe akazange one ngekuthi asole uNkulunkulu Inkosi ibusise kufundwa kwelivi Jobe mawumcala nje khona la kulesahluko sekucala introduction yakhe nje singeniso kukhulunywa ngalokho lokwakhulunywa abantu base-Uzi ngaye bantu benzawo bebathi eveni lase-Uzi kunendoda leqotho kunendoda lesaba uNkulunkulu kunendoda lekubalekelako lokubi kunendoda lelungile usebukele okulokukhulunywa abantu ungake uthi manje kukhuluma abantu kuphela nawo sehlala lenza bukhanza naNkulunkulu ukhuluma the same language lekhulunywa abantu utshela Sathane ukuthi uyibonile inceke yami Jobe kude emhlabeni lofana naye unqonywa abantu unqonywa naNkulunkulu uthi uNkulunkulu Jobe kude lofana naye uqothwa ngenhlitiyo uyakubalekela lokubi umsulwa ulungile usegathe ukuthi hayi indzaba iyaphela ngaNkulunkulu naSathane ufakazela kona lokho lokukhulunywa nguNkulunkulu nalokukhulunywa abantu uthi Sathane kunjena njengoba umbiyele mawungasusa lolithango ingaphela yonke lento loyifakazako ngoba abantu bafakaza into yinye ngaJobe naNkulunkulu ufakaza into yinye ngaJobe naSathane qobo lwakho ukhuluma into yinye ngaJobe. Glory to Jesus.
kuthiwa ke kude umuntu bekanjinge njengaJobe anetimvu leting 7000 ungathi fuyaphi nje timvu leting 7000 shothi wayenelplus impela anemakamela lang 3000 kwakuthi imoto tangaleso sikhathi uyabona ukuthi yayinjingile le ndoda anetimbongolo netinghambi netisebeni letinyenti. Glory to Jesus. Kodwa kwathi kusenjalo akakho umuntu emhlabeni letamdumela njengaJobe. Wathola umbiko emva kwembiko. Umbiko kwaqala ngaletimvu leting 7000 kwehla umlilo wathi shisa tonke kwahamba kobika ukuthi hey itolo ulele unetimvu leting 7000 uvuka namhlanje awusenato timvu. Letinto lebatimjabulisa Jobe taphela tonke ngesikhathi sinye. Glory to Jesus. Letinto lebatiligugu kunebantu labaye yabona na ungenayo imali ufakaze ukuthi bazona kunanzaba sengibuke izulu ikhaya. Masona imali uyathi ukuthi inako lokujabulisana imali. Khona stress lesisuka konje mayikhona imali. Isinye stress sibanga ngilokhu ayikho imali. Kuthula kuhlala labangcwele. Letinto lebatimjabulisa. Letinto lebatiligugu taphela. Tathi nathi phela. Sathane wacabanga kwakuthi ke ngoba watshela uNkulunkulu ukuthi ke ukholwa kangaka nje ngilokuthi uyathola. Makangayekela lokuthola. Usivumele sisusele lanako. Ngeke aqhubeke nekholwa. Kwatholakala ukuthi bunjinga bakhe Jobe nebuqotho bakhe kwakuboshelwa ndzawonye. Kwathi sekususwe konke yaqhubeka Jobe wabaqotho, waqhubeka Jobe walunga, waqhubeka Jobe wamesaba uNkulunkulu, waqhubeka wabaqotho ngenhlitiyo. Kunebantu labathi bangaluza imoto bangafike bayidla imoto ligama leqala likhipha kunemthandazo yaphela uvela athi fokofa ayikho yonke lento. Kuthula kuhlala labangcwele. LiBhayibheli ke lithi ke tathi setipheyile tonke tifuyo kwase kuba nesehlakalo lesaba sikhulu kunadotonke kufa kwebantwana labalishumi. Awucabange umngcwabo webantwana labalishumi umngcwabo ngalinye bonke abantwana uNkulunkulu abekakubusise ngabo uhambe uyobangcwaba. Simo lesibhlungu. Bantwana labavundle kumkakho, bantwana labayimbewu yakho uyobangcwaba ngalanga linye. Naka uqedza ukuthola lo mbiko nangu lalithi wasakuve lokho wasukuma wahlebhula impahla takhe wahula inhloko yakhe wesuka lapho wathi lahla phasi emhlabathini wakhothama wathi ngaphuma esini sama ke ngingunu kanjalo ngiyabuyela ngingunu simakathe uphile simakathe uthathile alidunyise libito la simakathe. Ngibani ongakhuluma emagama lanjena bantwana bongu10 bahambile bonke. Ngibani ongakhuluma emagama lanjena konke lo labekana kosekunyamalele. Glory to Jesus. Ngoba ke Sathane akaneli Satan. Kwathi sekuphele konke wathi Sathane ngisakaqedzi kusene bullet egcina lengifuna kuyikhipha. Le egcina ibullet ngivumele ngithinta umtimbo wakhe, ngivumele ngithinta amathambo akhe, ngivumele ngithinta inyama yakhe, ngivumele ngithinta impilo yakhe. Utawuthi makeva tinhlungu uyathi amathumba masagwele wonke umtimba kusuka phasi enyawo kuya enhloko sitawushintsha le story. Sangashintsha istory. Hallelujah. Noma sekane mathumba wonke umtimba. Umkakhe wamnesa wagcina wathi babe hayi sengunakile sekwenela.
sale uthuka lo nkulunkulu wakho ubese uyafa. Nami hlithi yami sengilungisile sengilungele ukuthi kungaba ngumfelokade. Angikwadi kokunesa awuphili awufi. Ikhona into lengakwenti usheshe ufe. Thuka uNkulunkulu tabe siyahamba emhlabeni. Glory to Jesus. Ekhona amadoda la kwati ukukhuluma manje. Uthi ukhulumisa kwemfati losilima. Kwemfati losiwula. Uyabona akasho ukuthi usilima, uthi ukhulumisa. Ekunephambi lapho kwati ukukhuluma manje. Kanti enkosini kufanele simukele lokuhle kodwa yini. Asikafanele ukumukela lokubi nelokubuhlungu. Alibonga igama lenkosi. Uthi Jobe konke sekuthethwe. Inkosi iphile. Inkosi njani bazalwana? Tihlobo tethu matihamba kuba netikhala letisalako. Matihamba kusala tikhebesi natihamba. Haleluya. Uyeva ukuthi hayi khona. Lapha sekuyashota. Lapha kube kunabani ngawuvala sikhala. Lapha sekuyashota kodwa ngilokuthi inkosi iphile. Inkosi njani bazalwana? Lamhlabeni asinalo likhala elitakuma kuze kube phakade kodwa sifuna likhala elitako. Glory to Jesus. Lapha uvela khona umsindzisi wethu uJesu. Lithi kuyawuguqula bophansi bemtimba wethu. Glory to Jesus. Lo mtimba lona unekubola. Sitawunika umtimba lo ongenakubola. Lo mtimba lo wesikhashana lesifishane sitawunika umtimba wasezulwini, umtimba waphakade. Glory to Jesus. Umtimba wakamoya. Hallelujah. Leldokodo leli lenyelanga liyawudzilika, lomkhukhu utawudzilika, lelithende litawudzilika, malidzilika liyaba kuphi lithemba lakho. Uthi Jobe, mina noma umtimba wami ungabhujiswa, ngiyati ukuthi umhlengi wami ukhona. Hallelujah. Umhlengi wami ukhona. My Redeemer lives. Uyamana mina sethuneni mina eqobo lwami ngiyombona. Ngoba siyombona njengoba njalo. Hallelujah. Athi Johana bhekani lithando longaka babela siphe lona. Lokuthi sibe bantwana baNkulunkulu. Uthi kakabonakala siyaba yiko kodwa mhla ebonakala siyaba njengaye. Glory to Jesus. Hey! Malibonga igama lenkosi. Udalsuku la inkosi engadimuli yawusukume esihlalweni ithi sengiyabalanza emhlabeni. Uthi Paul icilongo litawukhala neliphimbo lengilosi lenkulu. Tabe sena uyanyomuka embabane nalomnyanyomuka laphayana kamanzini na Bishop anyomuka eThekwini. Ungazi ukuthi uNkulunkulu mase sinyomuka angasinika ithuba lekuvusela nasithi hello sihlangabethe inkosi enkadimulo. Ngiyabonga emaqhawe aphiwe imichele. Ngithandaze ngekuthi lo mnye umfundisi wahamba wawenda umsebenzi wemissionary. Makawenda umsebenzi wemissionary. Wahlala iminyaka lemithe. Nasabuye ekhaya yababhalela ukuthi ngiyede ekhaya. Ndabe ngita ngemkhumbi. Washo ukuthi hawo umkhumbi uyafika ngalolu suku lolu nimlinzele. Ha. Kanti umkhumbi labuya ngawo. Kuyodwa umsebenzi wokuba yimissionary una president eKhatha. Mase kehla laphayana president phela kehla njengebani bonke. Uhlangabetiwe libutho lemasotsha nemaphoyisa, uhlangabethe iband, uhlangabethe bamla abakhulu kwadlalwa icarpet laphayana. Makehla lapha sokukhala lethi sokukhala le sithi khala into le iband yakhala lapha kwehla president. President ubingelelwa ngibo bonke abantu bamhlangabetile. Ma ehla lo mfundisi aphethe isikhwama sakhe
abe bathi yaqalata emndenini wakubo edihlotsheni kude ngisho munye lamhlangabetile. Abe bathi yaqalata mhlawumbe ulapha esiqukweni kude ngisho munye kuyo yonke leminyaka lemithi ahambile awushumayela kude lothi hluphile wayomhlangabeta makehle emkhunjini kwamehlula wavele wahamba bucala wafika wahlala phansi wakhala wathi Nkosi sengihambe isikhathi lesithe kangaka kude ngisho munye lo ngihlangabetile ngesikhathi sakhala uNkulunkulu wafika wambamba lehlombe wathi ungakhali kudala usuku lapho khona nawe itawundlala i-red carpet khona noma ungakandlalwa lapha emhlabeni kudala usuku lolukhulu la i-red carpet yakho ndikanjani manje. Glory to Jesus. Iyawudlala kudala usuku la siyawubonga khona ngayo yonke imisebenzi nokuthi khandla kwethu emhlabeni iyawukhala ibhendi yasezulwini tiyawuhlabelela tingelosi. Glory to Jesus. Nathi bazalwane siyawuthola i-royal treatment. Glory to Jesus. Njengebantwana benkosi yasezulwini inkosi ibusise kufundwa kwelive. Obani labo abambethi ngubo zimhlophe qha behuma mahubo Hallelujah. Siyabonga bazalwane kuthola live lenkosi. Ngicela ukuthi sithandaze sibonge live lenkosi. Ngicela umfundisi babenyoni ete ngaphambili bazalwane asithandazele kubonga live. Amen. Ngiyacela ukuthi sithandaze. Baba wethu lonemandla onke yise wenkosi yethu leMjesu. Siyalibonga livi lakho nasekuseni. Kukhuluma Nkosi netimpilo tethu. Siyabonga Nkosi ukuthi wena ngelivi lakho uyasiphilisa. Noma Nkosi sisebuhlungwini kodwa livi lakho liyasiphilisa. Siyabonga uNkulunkulu ukuthi usho njalo uJohane uthi bhekani luthando olungaka uBaba lanikete lona lekwe ukuthi sibitwe ngekwe ukuthi sibantwana bakho. Sibonga kuba bantwana bakho Nkosi nakulesikhathi noma sivelelwa timo kodwa siyabonga ukuthi sibantwana bakho. uNkulunkulu wethu loyingcwele qhubeka usiqinisa njengaJobe. Baba wethu loyingcwele wavelelwa timo kodwa Nkosi akefikanga la khona amthuka simakathe. uNkulunkulu wethu loyingcwele siyawuthandazela umndeni wakaHleta netihlobo tonke. Baba wethu loyingcwele nathi sonke siyadinikela kuwe nasevini lakho leliphilako. Busisa Nkosi inceku yakho lokhulume ngayo uligcine livi lakho etimpilweni tethu. Baba wethu loyingcwele usilondvolode ngamunye egameni likaJesu Kristu. Amen. Because he lives. Na December besesteki. Early January senkhohla lokuthi benikuphi. Besila futhi. Amen.
but he lives. Hallelujah. Ibahleta uthi lo mhlabeleli uNkulunkulu wethu holds the future. Uyayadi future. Amen. Uyayadi future kuhambe sisibusi. Uyadi ukuthi ndawuphila njani. Boba bweni bahambe bonke. Amen. Lokunye ngicela kungakukhulumi. Niyati isimo lenibhekene naso keja nje uNkulunkulu wethu ukhona. Amen. Ngidawucela bazalwane bengiyishaya nje lengoma mina ngicela bangishayele yona labazalwane kuseta naba ngidawucela ke ukuthi singene etikhulumeni ngidawucela kuneba sisibusi bekahlala eMobeni eMbabane sitawucela bazalwane khona umzalwane lolungisiwe la loceliwe make masilela nakakhona utatange phambili akhulumele ke bomakhelwane eMobeni kulanzeleke lokhulumela libandla lakhe laseMbabane Assembly of God la khona sisibusi akhonde impilo yakhe yonke khona kude lenye local lesiyatiko noma la yatiko ngaphandle kweMbabane. Amen. Wesithathu lotawukhulumela ke iregion yaseSwatini siyabonga bobabe bakhona inkosi ke isibusise. Amen. Ngicela abazali sitawukhulumela kunangombhobho nangu nonke nje. Amen. Angicele ke angakaqali imake angicele lokhulumela libandla laseMbabane sonzele la ngeke aqale make angakakhulumi bobabe naba la ngaphambili zama konga isikhathi nake suka nje angicele ke tengaphambili. Because he lives, Okay. I can Amen bazalwane. Sengiyababona labakithi bathi. Ngiyaba understand ukuthi bathini. We have 3 minutes bazalwane ngenxa yesikhathi. Amen. Siyabonga. Ngiyanibingelela bohleta egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Nginibingelela kulesimo lesisehlele sonke mina ngumake masilela le bengihlala nasisibusi eMobeni kungisisi wami lengashiyelwa ngisisithembi wangishiyela lomnye wathi makahamba yena saya emntini wakhe wasesongishela sisibusi naye safike saqhubeka waba wakwethu waba ngisisi wami siyalila singumoba siyalila sibomakhelwane kwekuthi besingacabanga ukuthi mhlawumbe sisibusi sengahamba kulesikhathi lesi yebo siyathi bantwana bakaNkulunkulu lokuthi asikakhi kulomhlaba siyendlula kepha besingakacabanga ngalendlela ngoba sisibusi mina ngimgcina ngiyachutha kusho ukuthi bazalwane ngenyela la uyangibona ngiyendlula efastelweni uyangishayela uthi awuyesisi unani ngithi sisengiphilile angisho lokuthi ngiyachutha uthi ngubonile usungiyenga ngubonile undlula la fastelweni uyachutha siyahleka sesiqhubeka nje nalokunye so uphinze uyangishayela Sunday uyasho lokuthi yesisi ngila esibhedlela angilungi kahle ngiphethwe ngumkhuhlane ngicela bantwana balethe imali yenhlangano kuwe ungimixele enhlanganweni Sunday sikhuluma naye Sunday sesibusi lokuthi Wednesday sengiva kwekuthi akasekho emhlabeni ngito usuku manje nemavi ekudududa bohleta netinceku taNkulunkulu betsoloti sipha lamavi ekubhandisha lamanxeba ekuthi uthi umpostoli Paul lapha ku 2 Corinthians verse 5 verse 2 Corinthians 5 verse 1 uthi ngoba siyati kwekuthi uma ngabe lifutwa ledlangala lelingumtimba wethu sinaso sakhiwo saNkulunkulu ezulwini indlu yaphakade lengakakhiwa ngedandla tebantu lokusho ukuthi masisi kulomhlaba kufuna sathi lokuthi vele asikahlali kulomhlaba siyendlula sithi fune lokuthi sendlula nje siyakuphi sasithola yini lesakhiwo sendlu yaNkulunkulu yaphakade ngendlule bohleta ngithi ngiya lapha kuLuke 24 mawusuka lapha kuverse 1
bakhuluma labafati bavuka ekuseni ngelivivi bayethuneni la Jesu uma bakhanza kwekuthi kuleli thuna sikho lesivumbo basathi khathatekile banga understand lokuthi ngabe yini lele yentekile sishonephi umtimba wa Jesu Kristu lithi uNkulunkulu wasohlisa ingilosi lakhe emadvodza lamabili uthi bafati nimfunelani Jesu nifunelani Nkosi uthi ngobe sowuvukile loyo usekuphileni kongunaphakathe uthi nimfunelani lophilako kulabafile kube bengathi nje bohleta sisibusi uyaphila ujambile ekufeni usekuphileni lesukujabulile lokusijabulisa kokunye kwekuthi intombi letalelwe evangelini yasiyalibamba lelivangeli igijima nayo le race ifike ekugcineni bazalwane asibonge ukuthi uhambele enkosini asibonge kufa but sinaloku ukuthi uma uhambile ungihambele kuphi ngikuphi asibonge kufa sibonga ukuthi sisibusi uhambele enkosini ujambile ekufeni ungene ekuphileni oh my God siyabonga bazalwane ngisho njalo nje ngithi bohleta phakamiselana emehlweni edintsabeni ngisho njalo uDavid lapha ku121 sihleli nalentombi beyingajiki beyingagucuki beyibangiko lolo beyingiko itolo ilikhuluma liqiniso ngiloko bazalwane ngiyabonga bazalwane amen. Siyanibingelela nonke bazalwane egameni lika Jesu. Ngalokukhethekile siyathanda ukubingelela umndeni wakaHleta nezihlobo tonke ngeligama leNkosi. Si thunywa libandla lapha sisibusi beka khona imbabane assembly ithi asi nililele bohleta ngekuhanjelwa ngile ntombi intombi lobo ngeke ufune uthi intombi noma kukhulunywa ngathi intombi bayangivalele bayangivala beliqembu lakhe uma sikhuluma ngentombi ngiyona ntombi besingakhuluma ngayo le intombi leliphilile livangeli intombi lemphilele Jesu intombi lephile kwabete neliphunga ngoba khona lapha uthi uyaphila uthole ukuthi khona liphunga lelithidi kodwa lena intombi lobo ngama ungayimikisa kuphi kude lo ngabe ungeva ukuthi sibone intombatana angikuthi intombi lephile kelekeqe siyabonga umndeni wakaHleta ukukhulisa lentombi ngaleli vangeli futhi yalithola yahamba ngalo yangajiki isebenzile ke ebandleni boSleta akubantu labasha wasebenza tonke itigaba nasebandleni bokumzalane loqonze ngqo uma ngabe kukhona la ngakuboni asho ukuthi lapha kangiboni la kwentekani siyabonga lokuthi uNkulunkulu asiphe intombi lenjengaye lebesibonelo ngokubonakala ukuthi uyasebenza naku region yakangwane ubonakele ukuthi angasebenza wase unikwa umsebenzi wokuba ngorganizer beka ngorganizer ke wabosisi nakhona usebende ngokwethembeka itawukhuluma iregion kuloko kodwa mina ngithi nje ngidonduduta bohleta esikhathini lethi njengalethi sisho ukuthi lolu hambo lalithethe bosi
lohambo lwemhlaba wonke umhlaba utala uhamba loluhlaba uthi ke Jehova lendlela le indlela lokuthi uma soyithethe ide i-return inje wathi ukuthi kunjalo kude i-return siyabonga ukuthi uNkulunkulu bekathethe uNkulunkulu bekaphile uNkulunkulu uthethe sithi kalibongwe igama lenkosi ngilona livesi leli la eBhayibhelini lothola ukuthi kuthiwa uNkulunkulu noma siyathethe kodwa alibongwe ligama lenkosi nathi ke sisho njalo emini kaHleda kwekuthi uNkulunkulu bekathethe so uNkulunkulu bekaphile so uthethe malibongwe igama lenkosi inkosi isibusise. Bohleta Nkosi yami dihlobo tonke bomakhelwane nebazalwane siya nibingelela ekuseni egameni lika Jesu. Ngime lapha ngaphambili Bohleta ngekuthunywa iRCC ngekuqelwa nabafundisi beregion nangekucelwa bo organizer bonke ikakhulu bo organizer babosisi nangekucelwa i-convention committee la khona abesebenta nakhona sisi wethu nangekucelwa nje bazalwane libandla lonke bathi Bohleta asitondlulisa buhlungu bethu nekunililela ngekuhamba kwasisibusi sithine simtayile kanjalo lapha ebandleni sitsabuke kakhulu Nkosi yami nelofisi kubona tinkhabi lebetidvonsa kulomsebenzi waNkulunkulu ku region tihamba ngalendlela lekuhanjwa ngayo kodwa sithi nje Bohleta Nkosi yami asendlulise kwekuthi njengelibandla silimele siyancestela siyamcela uNkulunkulu kwekuthi aqhubeke anibambe ngesandla sisibusi lona bazalwane sebamchazile labanengi siyamati atimisela kakhulu ngemsebenzi waNkulunkulu kuleli bandla lase Assemblies of God njengoba sachazile babevulakade abengiorganizer wabosisi kulomsebenzi wekuba ngiorganizer kude lokutholako lokuthiwa liholo umane nje uthole leyo mali kuthiwe gibela hamba uyosebenza la usebenza khona bekuku sacrifice sikhathi lesinenge wasebenta sisibusi asizange sesimuve akhonona sime nje lapha bazalwane njengoba nathi simele yona iSadak ngekumela iexecutive abethunywa sisibusi ayoshumayela bo South Africa ashumayele emakoteni ashumayele kuma convention awusebenta umsebenzi waNkulunkulu ngekutimisela lokukhulu sitsabuke kakhulu bazalwane ngoba kuleti insuku bayanqipha abantu lebatinikelako lokunye bazalwane lesitamkhumbula ngako sisibusi asikake siteke liqala lakhe eoffice usebente ngekutinikela lokukhulu kude la sike nje sahlala phansi khona njengoba asho babevulakade kwekuthi sesiteka licala la sisibusi
akusabonakali sewuphambatisa tinyawo. Siyanqestela bohleta, siyayinqestela nembabane, sithi nje uNkulunkulu akaqhubeke aniqinise tihlobo tethu. Sicela kunishiyana namagama bohleta encwadzini yeMahubo 125. LiBhayibheli lithi labo lebathembele kusimakathe bafana nendzaba iSiyoni lengeke ize inyakatiswe. Lawo magama bohleta lesithi asinishiye nawo nemabandla onke Assemblies of God phose ngikhohlwa anililele bohleta asenda nema messages. Siyakholwa ukuthi bo brother Samu bala ekhaya nelibandla lasembabane kune group lekhona eregion emabandla inkumbi alilile akhala. Ugcineke sisi mhlambe lokufa kumkhanza usebenta ku region ngala indance eLibombo South. Nabo bazalwane bathe sibalilele kakhulu ngilawo magama bohleta lesithi sicela kunqestela asiqhubekeni simkhonde uNkulunkulu noma kunje inkosi itawuqhubeka nathi inkosi enemsa inibusise. Ngina nathi ke letinye tikhulumi nabo ngidababita babe bathathu bazalwane betela ngaphambili. Sitawucela ke ngotawukhulumela ke baseKhabonina bese ke kuba ke nalabakhulumela ke kunebantwana bakhe bekabakhulisile babili ke bona bese ke sicela munye lotawukhulumela ke ema siblings. Inkosi ke isibusise. Amen. Bayatati labazalwane ngicela ukuthi bete ngaphambili. Amen. Siyababingelela abazalwane nasekuseni egameni likaJesu. Ngimela ngaphambili ke mina ngitokhulumela beKhabonina kunemlayeto lobuya kubomzala Mshayina eBelfast kusho ukuthi bekhabo Gogothabethe. Bawubhalile ke lo mlayeto bawuthumela ngenxa yalesimo seCovid abakhona ukuthi bebangawele emagede. Ngidawufunza njengoba bathumele. Bathi thuthutekani bohleta akwehlanga lolungehlanga silahlekelwe sonke bantu anti. Lololelela ngumzala umphana anti namalume wethu. Sibhlungu kakhulu ngalomzala wethu. Futhi lokubuhlungu kakhulu ukuthi asikwati nalokutobeka lelithambo lamalume ngesimo seCovid sivalelekile ngapha eSouth Africa. Besingadi ukuthi kuyawufika isikhathi la sesingasangcwabani emhlabeni. Kepha God is near to us during this time. Thuthutekani bondimanzi. Psalms 34. Psalms 34 verse 18. The Lord is close to broken-hearted and saves those who are crushed in spirit. Psalms 147 verse 3. He heals the broken-hearted and binds up their wounds. Hamba kahle mzala wethu. May your beautiful soul rest in eternal peace. Thabethe family at Pretoria. Amen. Ngibingelela egameni lenkosi yami Jesu Kristu. Mina ngingdudu ngwakathela. Ngilomunye abantwana labakholiswe ngisisibusi. Sisibusi ukukhanza ngina9 weminyaka. Ngikhonda ku small local eOshoek. Ngithe ngidofunda ireport yenyanga eMbabane. Ngibona indlela bengigcoke ngayo. Nakuphuma inyanga. Ahamba uthenga black and white uthenga impahla uthenga icathulo. Bengifunda ireport ngingafaka ngisho icathulo. Wasuka lapho wangithatha ahlala eprison. Batong introduce la gogo na ku family. Gogo
Sabethe wangithatha njengemntwana lo Silas Bond lapha kuye kangangoba bengisinangita la etsheni ahlabe gogolicutsi wang-introduce kufamily kwafika isikhathi wasuka sisibuse eprison wahlala eMobe wahlala eMbangweni athuthuka nami labanye abantu ke my teenagers ahlaba nenkinga ekuphunyukelwa kuchama kodwa sisibusi bekangithanza nje abone ukuthi namhla kungiphunyukela understand hlala nami sisibusini yamathi kusimuhlekwane but bekalala nami engubeni anginakekele ngekwati kwashela tandla tasisibusi iwashing sengineti impahla ngenxa yakhe kwafika isikhathi wathutha eMbangweni wahlala lapha ngendase esitwashini kama ke suka ethi first born yarakhaya wahlala nami anginakekela afika isikhathi washona make suka sisibusi wanginiketa sisithembi hlala nazo sisithembi ke abanye bayati nanyalo ngiqhamuka kwani ekhaya kumande uthi sisibusi nawasang organize nangabe mina ngeekoteni angathi kuthi beka asayina abantu lokho angibuke ukuthi ngifike ngesikhathi sengimdzala manje angibuke ukuthi inkonzo ngihole kanjani nangabe kwentekile ngafika late akhulume konke nalesikhathi sengifike ngaso anginakekela angilandzelela angithanza kakhulu sisibusi vele sisibusi ngimakwami kunento lengifuna kuyifunza This is a sad day we'll never forget, and I even don't understand why at this time. Thank you for mothering me from Sunday school. You never had a stable job, but ngasinamangisengwane wangithengele ama-toiletries wanginiketa ingubo yokulala nemashiti ngafana nebantwana bonke lapha nabonini. Thank you for teaching me how to conduct myself in the house of God nakubantu ngaphandle. Ngiyabonga ukuthi ngelisonto ungivalelisile wangitshela ukuthi your time is up. Ngadebate usesibhedlela ngakusendela imessage. Ngagcina ngibona ukuthi ngakutshela ukuthi see you in heaven, not knowing ukuthi sikhuluma insini nawe. Wangitshela ukuthi ngiphathe kanjani lena ngiyakhona. Ngiyabonga kakhulu Dlamani. Rest in peace Ndimazi. Amen. Anginibingelele nami egameni lika Jesu ngwakamthembu sibonga lona ngumamncane. Amen. Ngidawuthanda ukuthatha leli thuba lekuthi ngithuthuthe umndeni. Ngithuthuthe nelibandla. Nathi sibantwana sithi thuthuthe nje. Lesi bekusibonelo kithi ekukholweni. Bengingaboleka amagama Paula. Lothi ngulwile kulwa lokuhla kwekukholwa elicedzile libanga lami. Ukulwile kulwa lokuhla kwekukholwa ulicedzile libanga lakhe. Ngikhumbula kulo yamsombuluko loya sasihamba naye sibuya isiteki. Uyangishayela the following Monday. Uthi hey yamthemba. Bangitestile bakhanza athi ngipositive hamba. Mfana sisi uyowutest. Hey kulobo busuku ngingalali lungishaya elivana. Sikambe. Hey vele ngivukele khona ke ngiyowutesta ngatesta eSOS. Awu bangiteste bakhanze ukuthi nginegative ngumshayele ngithi hayi sengibuya khona kancane. Bathi nginegative. Langa lelilandzelako no I think it was a Wednesday la khona ngihlangana naye edolobheni
ufake yabona something la esandleni uthi sengibuyela kuMalagwana i-treatment yakhe bekayiyenda lapha kuMalagwana hamba kuMalagwana engiyamangala sengithola licingo ukuthi sebam-admithile nako kuthiwa sowusendleleni sewuya esiteki eyi yabona ukuthi kube ngathi liphupho kodwa-ke ngibe sengikhumbula emagama lawa akhuluma kusisidudu athi la magama I can sense ukuthi my hour is around the corner. Ngathi buta ngathi uyabona uNkulunkulu bakhe uyabalungiselela. Akukhathalekile ukuthi uhambe njani vele ngeke ukukhethele ukuthi uhamba njani kodwa isikhathi saNkulunkulu bese sifikile. Sengisho ukuthi ulicedzile libanga lakhe uyidlalile inzima yakhe simbonile sonke ubesibonele kushiwa zemira bekasibuko kude labo ungamhlaba khona futhi bekakutshela liqiniso uthi kimi yemtheni la ubambe khona umntwana sisibambelela ungayekeli uze uthi sengathi nalabakini bowungabatshela le ukuthi kuyaphileka ngala. Hey uyabona ngimkhumbula nga thinking 2007 bekanenhlitiyo lenhle 2007 usho ukuthi ngahlala esidwashini ngangena kuleli kamera bekahlala kulo before ahamba eMobeni so ungishela ihandigas uyafika ngalenye langa sotolanza le handigas ubuka leti ngubo lengilala ngathi uthi hey yamthem kude masidingubo la mntwana sisi ubulawa makhada wabuya ingubo lensha kwabuya neduvet lensha amen nanamhla lokhu solo nginato letindvo I will treasure letindvo leti lenhlitiyo yakhe hey silahlekelwe kakhulu ene kubhlungu kakhulu nalokuthi ngathi kona sekuphele ukushaya ndzawonye nje uthi ngale nasihamba siye esiteki uthandazela incane Thembi uthi sale uva yeNkulunkulu sale uva yegodi hey yathi kubhlungu kakhulu ma kodwa ke alikho liphutha kuNkulunkulu uphile uNkulunkulu uthathile futhi uthatha ngesikhathi sakhe futhi lesikhathi sakhe ngilesikhathi lesiright amen malanga akhe bekasafikile ekugcineni uNkulunkulu wamthatha lizulu liyajabula njengoba sikhuluma nje ngilawo nje amagama lengingawendlulisa ngancane inkosi inibusise amen. Ngiyanibingelela bazalwane egameni likaJesu. Ngithanza nje kubonga uNkulunkulu lokuthi noma kunjena kodwa kubonakele ukuthi besingeda namhla kulendzawo. Inhlitiyo tefuthi ibhlungu kakhulu lo mephambi kweni lokhulumako ngulindiwe Mavuso umntwana make Mildred mina ke ngitokhulumela botsatse wakhe njengoba nathi ukuthi sebasosele nabo besasele nabo sisi wakhe kuphela siva buhlungu kakhulu mina bengimbita kancane sonke nje ke besimbita kancane ngancane busi etinhlitweni tethu sinalokudzabuka kakhulu nje ngekulahlekelwa nguye sesinje thuthudekani nani bazalwane lebenihleli naye esontweni asebenza nathi singumndeni sibhlungu kakhulu amen. Ngilethe nanginje naye nangu ina imessage lebuya kusisi wakhe make Mildred uthi ke kuhamba kwebanakethu ngekulandzelana basishiya sobane singemantfombatana kusivise buhlungu kakhulu Ntimanzi bekungekho emcondweni wami kwekuthi nawe utawulandzela Judane kangaka kepha ke hleda konke kulungile kusimakadze kimi bewungesiye sisi kuphela kodwa
boyi prayer partner, ungumeluleki, bese ngetulu kwako konke bowungumngane. Lebe ngisherisha naye tonke tintfo. Ngiyatibuta nje ukuthi sengibani lo tawuthi kimi yemakwazandi uthi ulwesine usekhona ayihambi kanjalo. Ngiyawuhlale ngikukhumbula sisi ushikitele wamkhonta uNkulunkulu kuvuma noma kungavumi. Lala ngekuthula Ntimanzi, siyawubonana kwelizayo. Amen. Amen. Angekho onjenga ongalinganiswa nawe phakathi kwabo Thixo ayakekho onjengawe. Siyabonga kakhulu ke bazalwane kubo bonke labakhulumile. Bengibathayima ngimela ngibuka lesikhathi. Kwathi mase kucala dudu ngiyamathi. Ngathi asengishaywe ngimoya ngabuya. Ngizama kusho bazalwane ukuthi nengibambele isikhathi. Amen. Kube kahle kakhulu nekusho ukuthi sebakhona umtimba sowufikile basalungisa lapha endazi seshoda nje ngeitem yinye yebalakhaya kaHleda bazalwane sitawucela ke lokhulumela bakaHleda simcele ke ukuthi ethe ngaphambili abeke ke lawo magama bazalwane silabe sesiyabuya sisonga inkonzo sesiyachubeka ke siya ke emathuneni. Amen. Ongalinganiswa phakathi ayakekho ongalinganiswa nawe phakathi kwabo bonke ayakekho onjengawe. Siyabingelela ekseni egameni lelihle lenkosi yethu uJesu. Sithunya Mantimanze ekseni kwekuthi sendlulise lamagama lalandzelako. Cela kwangenisa lamagama ngekwekuthi kulaba labavama kushumayela etinkonzweni ngekwekuthi babitiwe babafundisi bavama kutrainwa kwekuthi kufuna inkulumo yakho uyihlelele uyilungiselele kahle konke kwayo ungenise udevelope bese futhi iyafika nalapho ihlala khona uyihlalise. Manje ke kuyendeka ke bathi noma bakhutsatiwe kanjalo ukhanze kwekuthi isikhathi siyabambinja lapha ekulungiseleleni kungalungiseleleki kahle. Lalikhona ke lelijaha libuye eBible School linikiwe lokwekuthi kuhamba kanje. Liyasuka kufuna liyoshumayela alilungiseleli. Lingakalungiseleli nje litawushumayela ngaleli verse lelithi behold I'm coming soon. Phakame limembi kwebantu lifunze elivesi bavule abantu eBhayibhelini bafikela lapha lisho khona livesi bese liyasho lelijaha behold I'm coming soon. Lithule kungedi message lenye emva kwalo behold I'm coming soon. Kube negap ulithulathule phinze libuyele behold I'm coming soon. Ngiyabona nangabe liyajika lijike libuke ngenhla libuke ngendansi ingafiki message. Phinze futhi lisho kwesithathu behold I'm coming soon.
kulokwesithathu angathi lo silenda kanjani kodwa kwendeka lokushelela lathi nalishelela laphuthuma laya ngenhloko kanzi kuhleli bomake la ngembili bamhlophe kuleli vela lishumayela khona kuhleli imake nje losakhulile laba labamhlophe bogogo bakhuluma indvo njengoba bayiva lithi lelijaha nalita ngenhloko liphakame liqolise hey I'm sorry athi lo gogo no ngimi lo fanele abe I'm sorry you have warned me 3 times that you are coming soon solo ngihleli lapha kanzi bengivile lenzaba you are coming soon sive senkosi Mandimanze labhambolunye sihlangene namhla ngelithambo lafela phakathi lomkhulu walapha ekhaya leligama lakhe lelithi fela phakathi kwakuligama lelisho similo sakhe lesimilo sakhe usendlulisele nakulabantu abakhe babantu latindo bahlala nato nalokushisa kangakanani bathule bafele ekhathi sibuthana namhlanje sebashito angithi siyaphilisana sebashito nalabanye embi kwami kwekuthi sisibusi usuwonishile more than 3 times statement sakhe njengoba niyibona obituary sesiyahamba manje bekakusho lokho naloko ukuthi bese uba specific my hour has come bekakusho lokho ushayelwa ngilomunye webantwana balapha ekhaya usemotweni esteki sebangenise siswakhe lomkhulu lomncane lomelamako Sisithembi nabashayela yena bayabuta hey kunjani auntie aphendule athi hayi mina ngikahle mina ngibuta nine ninjani nine hayi asho lo bese ke ukhuluma ngasister wakhe Thembi kuthi hey akalunga kahle Thembi yehlulane nasebabutana ukuthi wena ukuphi uku ambulance uyesteki yena kodwa utekata labanye fela phakathi uNkulunkulu sitsite nabangene esibhedlela baba bathathu sive senkosi asikukhanyise sikuthunyiwe naloku labanye bethukile indlela lesende ngayo asikakwati kumemetela siphumele baleni sifake emaphepheni sifake emisakatweni simemetele nje sabamba dudane ngalo kwekuthi emehlo ethu bekasathi ayathandaza ukuthi phakama phela Themsile kunjani manje kungiyena a critical kwangena natsatsi wabo lomncane Margaret wathi nakeva Margaret ukuthi sebasesibhedlela laba kwaphakama boshukela naye samanager ke leto dimo leti critical kwabonakala kwekuthi yena nguye lesingamcabanga nale esibhedlela bothi na ubuta bakutshele ngaSisithembi yena kuthi wenje right only to get a message yekwekuthi kube ne cardiac arrest nawubanjwe ngilomkhuhlane bese nako konke lokuchansako sekuthola lithuba kungaleti izathu ke malangeni sithi asikukhanyise lokho lokunye nalokunye sitawukwenda kahle umhlaba watiswe kodwa lokungathi konke sikubambile bekungasiko kwekuthi sithini but besithi simanager letimo letilapha ngekhatsi kwethu sithandza kunibonga kwekuthi nibambisene nathi kulokunye sanicela kulokunye mhlambe bese kuvela ithombe nani sathi siyacela ngoba kulaba labasedibhedlela nabangethuka imessage ithi kanzi ifamily ayikabiki kungendeka ingodi letinye siyathandza kunibonga sive nonke sinibonga egameni lenkosi lolo hambile sithandazile lisondo lelendlulile le family lengithandza kuyincoma kithi sonke
wazila ngisho lomncane wakhona ngihlala nebafana babili sasiye sithi nje nasikhuluma indzaba yokuthandaza sizile bathi awu babethi nasiyiboni ngenteka leyo nto hlala ungadli kodwa lelisondo lelengcile nase sinabo babathathu basesibhedlela yonke le family yabamba base South Africa all over labanye balapha eSwatini labanye bakubo US bakubo UK babamba bonke lapho bakhona khona sathi Nkosi ake sibhekane nawe ngco uthini sathandaza savuka emthandazweni ngemsombuluko sawathola ema report ngalesibili ekseni lihamba langa sase siyayithola futhi nalele sihlangene ngayo namhla ngendlula kuletindho ngekwe ukuthi uNkulunkulu usiphilisile usikhumbutele livesi leli kuLuka 22 verse 42 yema lenzebe embi kwaJesu wacondzana nayo ngco wake wathi uNkulunkulu ake uyithathe lenzebe yisuse ngingayinathi waqhubeka wathandaza 12 hours athandaza kodwa ekugcineni lo mthandazo wakhe weneliseka wekuthi uma kungasiyo inzandvo yakho kwekuthi lenzebe ngiyinathe isuse kodwa nakungiyo kusho ukuthi ngivumelana nawe nasivuka emthandazweni lo mthandazo uyaqhubeka namanje siyahlangana njalo ku virtually bantu abemantimanze bakhona kubuthana yonke lenzawo lapho bakhona kuthandazwa kusendile kwekuthi sime kusendile kwekuthi siqine kusendile kwekuthi sithi akukho lifu lelimnyama kusendile kwekuthi sithi akukendeki lokungendeki kusendile sithi uNkulunkulu uthi te asiyinathe lenzebe bese sishitoke kwekuthi mhlawumbe futhi yena ngekubona kwakhe sine sitati siweek sitati nathi besingathi uNkulunkulu nangabe ukhetha kunathisana lenzebe lesinza kangaka uNkosi yami ungabukila ngakithi manje usibeke sibe ngilast in the line kodwa uNkulunkulu wathi asibe ngifirst in the line sitheke nasivuka kulomthandazo nathi sathi Nkosi ayendeke inzando yakho selifunziwe livesi la Jobe lelisikhutsatako ngalamagama ke ngithi asililele libandla lilahlekelwe nalo ngekwasemhlabeni lizuzile ngekwasezulwini lendlulise equality umuntu bekufuna kwekuthi uthi nangabe liyakuhlula leli Bhayibheli funza kunangu ngeke ngaba nelithuba lekumphastorisha besingathi nasifika lenkonzweni bese ubamdzala sekufuna kwekuthi netinto letinjani ukhumbule kwekuthi phela yena mdzala kunawe bekafika enkonzweni abe ngumzalwane acondziseke njengabo bonke i-department langakuyo bowati kahle kwekuthi i-right ulalele nasebakhuluma sebabodwa bekanendlela noma letibuko takhe betihletiwa yini kuthi nase kungalungi kahle akubukela tukwato ngemehlo lamakhulu la iround lobuso bakhe abuswaci kodwa nje lamehlo lakubuka ngacwabiti angetulu kwetibuko bese bayati ke labo lababukako kwekuthi kunetinto ekufuna tilungiswe tilungeke futhi leto tinto ngako ke sithi ncesini bandla kodwa sinibongele futhi nendlulise equality sincestele nemphakathi nawo itolobo ukhona la namuhla futhi ukhona la kodwa ke sithi ncesini uNkulunkulu ukhethe kanje bomadonsela bovusa muti nani siyancestela sibuye sinibongele kwekuthi nasekuhlanganiswa nje kuthi wasihlabani lesiphuma eMaswatini bese kuthi wasiphuma kaHoho
kuthiwe siphuma emdzimba, kuthiwe siphuma kumangwana wakumantsholo, nani kunentani vele emephini yasemhlabeni neyasemazulwini. Ncesini tisetawuvela letinye tihlabani, ningesabi, kuNkulunkulu akukonakali lutho. Mina uNkulunkulu ungakhe ngalamavi Mantimanze angicetse ngakini, njengoba sesishito usesihlalweni uNkulunkulu, ukhona uNkulunkulu naloku sinesa timo lesitinesako, noma futhi kungentekani sithandazile. Kunemhlabeleli waseweseli lengicela kufunza nawa emagama akhe, ngoba usho lokhu bengingafisa kukusho avela acondzane nako ngqo. Uthi bawo xa ndilahlekayo koluhambo lwelilizwe, hlala undifundisa ukuthi mayenzeke intando yakho. Athi verse 2, oluhambo lunengozi, oluhambo lunentshaba, intshaba ke timbi, zezithunywe nguwe zonke mayenzeke intando yakho. Nathunywe nguye letinto tonke utawendani. Athi number 3, cela umvisise, xa nikweni wandihlutha into endiyithandayo, mlalela umXhosa, ndoba ndibuyise yakho, mayenziwe intando yakho. Uma ungathi wena uNkulunkulu usithathele usihlwithele ngaDisemba, wasihlwithela nazithi sivula January, wasithathele etimbutini, nazithi sithi wasikhumbula futhi embi kwakhe khona lapha ekhaya, nangu manje futhi sowusikhumbulile sibuyisa kwakhe. Mayendiwe inzandvo yakhe. Abese uthi verse 4, ndakuhliwa nasisifo, onke amandla ami ahluthwe, ndakuzama sengingasakhona ngingasenamandla, bawo ukuthi mayenzeke intando yakho. Avale 5 una amen emva kwakhe, yiguqule eyami intando yifanise nale yakho, susa konke ukuhoka ukwesaba, mayenzeke intando yakho. Mantimanze sithi uthethele bese kuthanza, njengoba singabala leti gaba, nakathethe kwakhe mayendeke inzando yakhe. Cinani Mantimanze, sesiphinze futhi sewutholile umbiko kwekuthi labanye labangale kwelithaka ngabe sinabo lesa sikhathi sila sabika kwekuthi mkhulu so uhambile, make wethuke gogo lebe sevela nesikhathi yena naye inkosi bese iyamphumuta lapha ebhadini. Nakhona futhi sisuka lapha sesicedzile, sicale salwa nako sathi kwendekani yini lena, sazama sesime lapha sesikhona, mayendeke inzando yakho. Bese silingisa livesi lelikhulume namhla, kuko konke lokhu Jobe azange ona. Siyathanza kunibonga sivese Nkosi kubambisana nathi, simo sanamhla besingavumi kakhulu, kodwa lokunibona nilapha kusho kona kwekuthi nithite etinyembetini tethu, lokunibona nje tiyesuleka, nisithumelele imilayeto nasibambisa ngendlela leningasibambisa ngayo. Inkosi inibusise, amen. Sitawucela ukuthi siphakame sonke sime ngetinyawo, sitayivala lenkonzo bazalwane, bese siyachubeka ke siye emathuneni nala ngendazi nje sitawuphuma sonke. Batasihola bakahleda sitawuphuma nje, uyafikeka kusedude ngetinyawo. Inkosi ke isibusise. Okay bazalwane,
lokuceleka ke kakhulu ukuthi vele siwa observe onke lama regulations lesinawo ale COVID. I-mask ayisuki emlonyeni ne-social distance noma sesimile le nawude samblelo uvele nje ume lala utawuma khona ningatholakala senisherisha lesamblelo. Siyacela nje bazalwane kubede futhi nalabatawusala baxoxa nanoma sesicedzile le sicedze bazalwane sesivalile sikhululeke sihambe. Inkosi ke isibusise. Umfundisi ke babe mamba nangla embe kwami utawuta la ngaphambili basahlabela ingoma bazalwane siphakamile asithandazele bese ke sesiyahamba ke bazalwane semathuneni. Amen. Alungifundisa ukuthi mayenzi intando yakho. Baba wethu lo muhle lo ethembekile, sibonga ubukhosi bakho nkulunkulu nemandla akho lamakhulu langehluleki. Noma Nkosi sidibene nabulukhuni kuyasijabulisa kwathi wena unathi uNkulunkulu wethu. Busisa abantwana bakho Baba wethu longcwele, ukhuthathe umndeni wonke wakahleta ehlobo tonke. Baba wethu lophakeme kakhulu egameni lika Jesu Kristu. Siyabanikela kuwe nasi Baba sitinikela kuwe. Yebo yakho inzando Nkosi kayinteke. Saphuma siyenzaweni yokulinza. Moya kaNkulunkulu lamvusa uJesu kulabafile. Khuthatha abantwana bakho ngamunye nangamunye. Hamba nasi Nkosi endela umusa livu lakho siyalemukela liyaphila. uNkulunkulu wethu longcwele phakama kosimiphe thine ngegama lika Jesu Kristu. Amen.